Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First of all, let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the big miracle, health, blessing, and protection for all of us, so that we can be here without trouble ever. Secondly, we salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always given the goodness in the world. Thirdly, I'd like to thank you for the MC, the teachers, and the people in here who has given me an opportunity to speak in front of you all. On this occasion, I will present a speech entitled Self-Love. We live in a society that is accustomed to quality standards, such as beauty standards, measured by what we see on social media, cover design, and so on. Each region has different beauty standards and educational proficiency standards. Where children who do not master exact subject are considered incompetent. When we can meet this criteria or standard, we are labeled as failures, unfit, uncool, incompetent, etc. This is why many of us try to be someone else. So, what exactly does it mean to love yourself? Self-love is not just about wearing the best clothes, taking care of yourself, or putting yourself before others. It's more than. Self-love is how we love ourselves before loving others. How we can accept our own flaws and strengths without having to get validation from others. It's okay to feel bad. It's okay to feel down and heavy sometimes. Because the clothes when it's heavy too. You don't have to try to become anyone else. You don't have to try to become this guy, that guy, this lady, that lady. No. Just be you. And being you, being authentic, being individual is enough. Because individuality makes diversity. Individuality and diversity are two most precious things on this earth. You are the one and only. And that's what makes you beautiful and special in your own way. Be yourself. Jadi dirimu sendiri katanya. Your personality and your guts. Even if you have to compare yourself yesterday with yourself now. Because you know who you are better. Okay, before I close my short speech, I would like to read a quote that was delivered by RM. When RM says, no matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just be yourself. Even if you're not perfect, you are a limited edition. Oke. So, Tahu Ibu apa yang dibilangnya? Tahu Ibu apa yang dibilangnya? Jadilah dirimu sendiri. Kamu itu nggak dilihat dari warna kulit, kamu itu nggak dilihat dari gender kamu itu dilihat dari kemampuan kamu katanya. And for God, I beg for forgiveness. Wabillahi taufiq wal Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tampaknya kurang semangat. Jalan-jalan di simpang 4, jangan lupa memberi tomat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, coba salam saya dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita baca
tidur. Bahaya zina bagi kaum remaja. Seperti yang kita ketahui, kondisi moral malah para generasi muda saat ini semakin hari semakin kian merosot dikarenakan apa? Banyak para remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga perbuatan zina tidak dapat dielakkan. Kemajuan zaman sekarang bagaikan buah malakama, tontonan pornografi, video pornografi bisa diakses oleh semua kalangan, bahkan anak-anak yang di bawah umur. Jika di zaman dulu, para remaja malu berpacaran di depan umum, bergandengan tangan atau hal lain sebagainya. Mereka dengan mudahnya mengumparkan aib mereka tanpa ada rasa malu, menunjukkan kemesraan mereka di depan khalayak umum. Padahal mereka bukanlah pasangan yang halal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada kita untuk jangan melakukan perbuatan zina dan menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra ayat 7. Dan janganlah engkau mendekati zina. Zina adalah tetapi yang kita lihat di fenomena saat ini, banyak sekali para remaja yang menikah muda karena hamil di luar nikah. Bayangkan dengan kondisi otak mereka yang masih belum nanti untuk berpikir, sedangkan mereka sudah melahirkan dan merawat anak. Tapi semakin anehnya, kenapa mereka malah terbiasa dengan perlakuan seperti ini? Padahal mereka sudah tahu bahwasannya itu kondisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim." Yang artinya Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran. Penglihatannya telah sembuh dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Adapun hukuman bagi orang yang melakukan zina, yang pertama bagi orang yang suka menonton film kotor atau video pornografi, Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Aura wajahnya akan menjadi gelap. Allah akan mempersempit rezekinya. Sedangkan bagi orang yang berpacaran, Allah akan meletakkannya ke neraka jahanam. Yang kedua, Allah akan menyeret. Yang kedua, malaikat Jabarnya akan menyeret kedua orang tuanya. Lalu di tangan kedua orang tuanya akan diletakkan sembilan tajam dan pada sehingga otaknya akan bayangkan, jika kita berpacaran, bayangkan bagaimana siksaan orang tua kita nanti di akhirat. Kenapa kita berpikir seperti itu? Bagi teman-teman mungkin sampai di sini saja isi pidato saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You want to sit next to the target of bullying and you don't even know it. Bullying doesn't always involve slamming someone into a locker, moving them about, or even assaulting them. Bullying can occur offline, online, when you're walking home, on the bus, and you're even within your own walls. Therefore, so let's be nice to one another and refrain from being bullied. Maybe until here my speech. Sorry to my mistake. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we can obtain today in a good condition. The second, I never forget to thank to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.